என் ட்ரெஸ்ஸோட இது முடிவு போது வெட்டிடலாங்க. பாக்ஸ் கட் பண்ணுதுப்பா. சிசர் இல்லை, ஒரு ட்ரிம் பண்ண அதில் रेजर कॉम क्या रेजर कॉम ரெண்டு வருஷமான வளர்த்தம் கீழே வெட்டிட்டாங்க ஓகே. अभी जो इधर तो कैसे रह गया हमारे ना डिजाइन और डिजाइन करो ये நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு ஃபிகர் மாதிரி இருக்குடா பையன் மாதிரி பொண்ணு अगर हम एनिमल्स रखते हैं ठीक तो है एकदम प्रॉपर स्ट्रेट आएगा. ठीक है हाँ बस कौन सा वाले अच्छे आप बनाओ कुछ प्रॉब्लम नहीं लेकिन थोड़ा स्टाइलिश लुक करना है ठीक है ठीक है நல்லா ஃபுல் பாட்டி ஷாம்பு போட்டு தொடச்சி பத்திரமா போட்டு இந்த வெட்டிங் இருக்காங்க ஃபீலிங்காக தாங்க இருக்குது கண்டிப்பாக. बहुत सी
हाँ वही चीज़ फ्लेट होगी। ठीक है एक होती है अनइवन लेंथ। ठीक है हाँ हाँ वो हाँ। चीज़। अच्छा है बोन्स अच्छा है ஸோ ஃபைனலி கட் பண்ணியாச்சுங்க போனிடெயில் தான் மிஸ் பண்ண போகிறேன்னு நினைக்கிறேன் ஐ கேஸ் 2 வருஷம் கழிச்சு கட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ओके सी शेविंग नहीं करने हैं लेकिन ऐसे भी वो बस ठीक है ना लुक ठीक है तो लुक अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा थैंक यू लेकिन वो बस हाँ फोरहेड पे देखो। थैंक यू भाई अच्छा किया மக்களே ஸோ திஸ் இஸ் மீ 2 வருஷம் கழிச்சு முடி வெட்டியிருக்கேன் காட்டு வச மாதிரி இருந்தாங்க ஸோ இப்படி ஆகிட்டேன் போனிட்டு எல்லாம் கை வருதுன்னு அப்படி எடுத்து அப்படி ஒரு மாசாக புடிவி போடுவேன் அதெல்லாம் போட முடியாது புடிவேன் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ பாய்